всех из вас, кто пришел сюда. Приветствуем наших дорогих докладчиков. Наша секция посвящена проблемам отрицания и преуменьшения Холокоста и геноцидов, и прежде всего формам противодействия этим явлениям. Для нашей конференции эта секция традиционная, и 2 года назад мы также обсуждали эту очень важную проблему. И я эту сессию нашу буду вести с доктором Полом Левином, который только что выступил на нашей образовательной секции с блестящим докладом. И я думаю, что это очень важная и нужная сессия, хотя число людей в зале заставляет задуматься о выводах и социологов, и подключившихся к ним психологов, что именно тема Холокоста и отрицание Холокоста является одной из важнейших в еврейском самосознании. Пойдут параллельные сессии с известными мастерами культуры, и понятно, что для, по крайней мере, российской части участников конференции, вероятно, это оказалось не менее важно, чем та тема, которую мы сегодня обсуждаем. Но лучшие люди здесь. Да, как говорит мой коллега доктор Харкин, действительно здесь лучшие люди, и с моей точки зрения сегодня наряду с Игудом Бауэром, мыслителем номер 1 в мире, который уже долгие годы занимается изучением и осмыслением темы Холокоста, является мой друг профессор Майкл Беренбаум, чьи книги стали классическими. Они изданы на разных языках, в том числе на украинском языке. И нам приходится только сожалеть, что если отдельные статьи опубликованы, то книг Майкла Беренбаума на русском языке нету. Я думаю, что мы исправим в рамках Российской библиотеки Холокоста это недоразумение, если возможно. Вот. Но лично для меня встреча с Майклом Беренбаумом в бытность, когда он возглавлял Американский музей Холокоста, вел образовательные программы там, впоследствии был научным руководителем фонда исторических видеосвидетельств Шоа, более известного как фонд Спилберга. Именно тогда в его бытность родился замечательный проект фильмов, основанных на этих воспоминаниях, многочисленные конференции, в том числе в Лос-Анджелесе, где сегодня преподает профессор Беренбаум, вместе с ним оставили очень сильное впечатление. Поэтому я думаю, вы меня поддержите в идее, что мы дадим профессору Беренбауму немножко больше времени, чем остальным докладчикам, а такое время у нас есть, потому что, к сожалению, один из обозначенных в секции участников, Кирилл Феферман, до Москвы долетел, но перейти границу ему не удалось. Я когда-то занимался японским дипломатом Чуна Сугихара, тот тоже до того, как совершил свой знаменитый подвиг, стал персоной нон-грата. Это первый такой прецедент среди участников нашей конференции, которым не удалось пересечь российскую границу. Но это не связано никак с отрицанием и преуменьшением Холокоста и геноцидов. Поэтому мы начинаем нашу работу, и с большим удовольствием я предоставляю слово профессору Майклу Беренбауму. I'm going to stand if you can hear me, but if the microphone does not pick up, then I won't stand. Okay? Because Professor Altman gave me a little bit more time, I think I'm going to use the time to give a second glimpse as to the issue in the United States that we have today, and most especially today after the events of Saturday in Pittsburgh. Let me make a general comment which deals with anti-Semitism in the contemporary world, especially both in the United States and in Israel. The first is that Jews are seen by others in ways that we do not see ourselves. And by that I mean very simply that Jews in the United States are seen, and this is an achievement, Jews are seen as a privileged part of the white majority. Jews who identify as Jews see themselves as part of a minority.
but Jews are perceived by the larger public as a privileged part of the white majority. Israel sees itself as surrounded by enemies and victimized and isolated in the world. Israel is seen in the region as a regional military superpower and as a globalized economic marvel. It calls itself the startup nation, and part of what we see in the world is the dramatic integration of Israel into the globalized universe. And this has an impact, as we're going to see in a moment, on what we call BDS. There was a very famous Jewish quipster. A quipster is a person who condenses his remarks into one or two sentences. The man's name was Milton Himmelfarb, and he wrote about a half a century ago. And he had two favorite quips about the situation of American Jews. He said his first is that Jews earn like Episcopalians and they vote like Puerto Ricans, meaning that Jews are the only group that have not changed their voting patterns by nature of their economic integration into American society. Second thing he said is that the easiest way to be criticized by Jews, to be booed by Jews, is to essentially claim that anti-Semitism is less serious a problem than they think it is. And in my field of Holocaust studies, the easiest way to get booed by a Jewish audience is to say a nice word about Franklin Delano Roosevelt. But having said that, I don't want to tell you that anti-Semitism is less serious a problem. I want to tell you that anti-Semitism is a different problem than we have experienced before, and we must see anti-Semitism in context. And the context today is all important because it's going to determine a good deal of what happens in the United States. 30 years ago, one of the great students of anti-Semitism, a fellow by the name of Earl Rabb, wrote, if you ask any Jew if anti-Semitism is on the increase, they will raise their hand. If you look at all of the demographic data about whether anti-Semitism in the attitude of the American people has increased or decreased, it is dramatically decreased. Rabb asked the question, how can both be true? And he said essentially what happened is that in the post-Holocaust era, there was a self-censorship on anti-Semitism. If you were an anti-Semite, you did not express it. And in reality, therefore, we are hearing more anti-Semitism from a smaller segment of the population. And that is very important because we now live in the United States in a moment in which the expressions and the permissibility of the expression of hatred is on the rise. Restraint on any expression of hatred is on the decrease, and consequently you have a dramatic increase in the expression of hatreds. One of the elements of the expression of hatreds, one of the segments of the expression of the hatreds is toward the Jews. Interesting to note that a couple of days before the murders in Pittsburgh, there was the murder of two blacks in Kentucky who were killed in a outside a grocery store because the killer failed to get into a black church. He thought it was too heavily armed. We would have had two massacres on top of each other in houses of worship. Precisely that. We have an extreme case in the United States of polarization, and the genius of the American system used to be that the middle governed, and now what we have is an increased diffusion of the extremes, and that polarization has transformed the American experience. In addition to an increase in the expression of hatred, we now have two elements that are absolutely central. One is the amplification that is given to all hatred by the internet. And secondly, the community of anti-Semites and of haters of a variety of different forms
that is given to us within social media. In short, we are not dealing with historic anti-Semitism. We are dealing with a new type of anti-Semitism in which a fringe groups find themselves licensed to express hatred, and they find a community of hatred which is more powerful because they reinforce each other. It is, in short, not your father's anti-Semitism. Look at what happened in Pittsburgh, and you see the importance of what happens with the emergence of civil society in response to hate crimes. We in the United States have a definition of something called a hate crime. And a hate crime means that it is an attack, not only a specific murderer, but it is an attack on the society in general. The response to that is immediate. The police chief came down and said, we will use every measure of law. The district attorney said, we will prosecute to the fullest extent possible. The mayor announced, this is not what defines Pittsburgh. We are all together, Pittsburgh strong. You had the solidarity of the community, and you had very interesting expressions. The World Series in the United States was stopped for a moment of silence. The Pittsburgh Steelers wore an emblem that included a Jewish star to indicate that it was all of Pittsburgh. The Pittsburgh hockey team paused for a moment of silence. And what you had is the solidarity of the community. And one other thing to notice that is very important, you had $125,000 given by the Muslim community toward taking care of the Jewish community. I guarantee you, if the attack had been on a Muslim house of worship, the response would have been reciprocal. But that indicates that there is a movement within the Muslim community in the United States toward the combination of moderation and toward the mutual acceptance of multiple religions. The response of the non-haters means that you had gatherings which included priests, ministers, and imams, and essentially it became a moment in which the non-haters were able to gather together. What is the difference right now? The difference right now is we don't know how the response of the president is going to be taken. In previous instances of this, we have had, of national tragedy, we have had both eloquence and extraordinary outreaches of healing by the president. Ronald Reagan after the Challenger thing, Bill Clinton, who was able to engage the people personally and handle that, George Bush, who went to a mosque in the aftermath of 9/11 and spoke in that mosque and again brought the nation together, and Barack Obama, who was able to do this in multiple contexts. And the question becomes with Donald Trump whether he has that capacity, and secondly, whether we're too polarized to see the President of the United States as a unifying factor, and that's an unknown in our society. Let me go back to the theme for a moment of Jews as whites and say that the organization that was highlighted in the murderer's notion was HIAS, which made a very dramatic change in its mission. Thankfully, there are very few Jewish immigrants at this point who need public assistance, and HIAS used to save immigrants because they were Jews, and now it says our task is to help immigrants because we are Jews, which means welcoming the strangers and expressing Jewish values. We have a combination of that, and the question becomes of anti-Semitism in the United States is left-wing anti-Israel activity. Because Jews are seen as privileged whites, they can't be victims, and therefore there is no disqualification of people as part of that coalition merely because they're anti-Semites. So Louis Farrakhan becomes an accepted part of the coalition on the left, even despite his sense of anti-Semitism and even despite his misogyny and attitudes toward women.
The very interesting thing is that because Jews are whites, the architect of the administration's policy on immigration is also Jewish, Stephen Miller. There is an interesting element, which is that the notion of widespread intermarriage in the United States has given multiple people a stake in the outcome of what happens with regard to anti-Semitism. Donald Trump himself has Jewish children and grandchildren, and the interesting thing is the editor of the Pittsburgh paper wrote an article in which he said, "My wife is Catholic, I am Jewish, my daughter is a rabbi." And part of that means that you have a very different stake, and he lives in Squirrel Hill. We have tremendous division in the United States, and the division is a division now. What used to be unifying, which is regard to Israel, is now divisive, and Israel is no longer a source of unity, and there's a sense that Israel is not interested in the liberal Jewish community, and the liberal Jewish community, ironically, is becoming less interested in Israel. The liberal Jewish community sees itself as beneficiaries of globalization and as people who have done it. It's been a time of enormous creativity, and consequently it's also a time of enormous transformation. The division is a division over our president, with 75% of the Jewish community being anti-Trump. And the division also then becomes a division with Israel, because Israel sees itself dramatically as pro-Trump, and the Jewish community in the United States, with the exception of the Orthodox and the ardent people interested in a one-state solution, see the Israelis see Trump positively, while the Israelis themselves, it doesn't. 3 points. Number one, historically, Zionism could quench the flames of anti-Semitism. We now see it can also fuel the fire. BDS, which is normally a very important, used as a very important, is really not a reality but an annoyance, because Israel is so well integrated into the globalized community that if you really were to take BDS seriously, as I tell my students, give up your Apple phones, give up your iPads, give up your computers, give up your Microsoft, give up your cell phone, and give up a whole range of medical treatment, give up Waze. And once you do that, then you can really be interested in BDS, but otherwise it establishes, it only touches on the periphery, and we amplify it as part of it. American Jewry has had a loss of safety, and one of the things about being Jewish in America is that we felt ourselves to be safe. The best example of that is that Jews felt very comfortable in having a public life as Jews. They felt very comfortable with the kippah on their head walking to synagogue. They felt very comfortable in a kippah in major institutions, in theaters, in operas, in universities, and the like. The second is that there is, in addition to a loss of safety, there is going to be an enormous financial cost to protect the Jewish community. I myself have a cost of about $3,000 a year between my synagogue and my day school for security costs, and that is going to increase the cost of Jewish life dramatically, even as Jewish life becomes expensive. We do not know, for example, about the impact of code words, and we also don't know about the impact of the notion of Jews as a conspiracy. But we see, for example, that a whole range of people on the right are using George Soros as the example of the cosmopolitan who is supporting what? Who is supporting the caravan coming forth, who is doing a whole range of things, and that is fueling some fantasies on the right. In short, this is a transformative moment in American Jewish life.
but it has to be seen in the context of what has been the major American Jewish success story, which is the ability over the last generation for full and complete participation in American life, being publicly Jewish, and feeling that as a secure birthright of ourselves as Americans, and feeling very comfortable both as Americans and as Jews. Having said that, and having been fulfilled and exceeded my time, let me go back to the original subject that I was asked to speak on, since Ilya was kind enough to give me additional time. And let's have the timekeeper understand that this is a new address and not quite the old address. I want to argue that denial is not the problem that it used to be. That doesn't mean it's not a problem, but it's not the problem it used to be, and the reasons are multiple. The first is that the scholarship itself has been tightened up. The scholarship has been tightened up by the fact that as we faced denial, we began to knock off question after question after question that was raised with regard to denial. Let's give two simple examples. You had the work of Prisak. No, I was given extra time. I'm giving two speeches, not one. So you, okay? We had the question originally in denial of the role of crematoria. That led to very important work by Jean-Claude Prisak and by Robert Jan von Pelt. We had the question of gassing, and the late Walter Lacour, who died last week at the age of 97, in the Yale Encyclopedia of the Holocaust, began to deal with the question of the biological functions of Zyklone B, because we could prove that the SS brought Zyklone B in a Red Cross truck to the gas chamber. They dropped the gas in. We now see from the architecture that they lowered it on, they had a double cage, they lowered it in a basket so it stayed in for 30 minutes. And then they raised the basket, they took it out, and it dissipated in the air. But we did not know the biological elements of what happened with the use of Zyklone B as a killer agent. We got at the Yale Encyclopedia of the Holocaust, we got the head of chemical warfare of the United States to write on the biological elements of it, and since then the notion that Zyklone B could not serve as a killing agent has been essentially marginalized. The great thing that happened was not the victory of Deborah Lipstadt, and I say this with all due affection to Deborah Lipstadt, it was the defeat of David Irving. And whenever we mention the Irving v. Lipstadt trial, we should always speak about the defeat of David Irving, who ironically defeated himself in the process. Irving was defeated in part by his own scholarship and in part by the scholarship that had been flourishing in the field. Richard Evans traced every footnote of every document. Richard Evans and his graduate students traced every footnote on every document in Irving's offerings, and were able to discover the way in which he transformed, misread, misused, misquoted, and condensed documents, and hoisted him by his own petard. Christopher Browning did brilliant work on the origins of the final solution and the decision, and Robert Jan von Pelt did remarkable work on the architecture and the gas chambers and the like. And we ended up with the fact that, quotation mark, pseudo-scholarly Holocaust denial was dealt a massive defeat. Holocaust denial was an expression of an interesting madness. When Ahmadinejad, the president of Iran, denied the Holocaust, you had the bizarre situation. The president of Germany admitted the Holocaust, the president of Iran denied it. Germany said, we did it, and Iran said, you didn't do anything. Who should know German history? Not the Iranian president, but the German chancellor. And the irony, of course, is that the Iranian president did not know
even the history of his country, which during the Holocaust had a significant and a protective role for Jews and was a way station of rescue for some Jews. With the departure of Ahmadinejad and the desire of Iran to engage with the West, Holocaust denial went down. I know that personally because even though my books do not appear in Russian, they do appear in the underground in Farsi. And the other remarkable thing is that there has been a dramatic, you can almost see when Holocaust denial increases in Iran, the use of the Farsi website of the United States Holocaust Memorial Museum increases at the same time. And what you have is a very irony, which is that one of the ways that the Iranian public responds to Holocaust denial is to learn more about the Holocaust. And I can tell you that from my own email contacts all the way through. The material is feeding in, but Holocaust denial feeds an incredible conspiracy theory, because imagine the power of the Jews if they could get the German nation to admit to a crime they did not commit, if they could fill the archives in 25 or 26 nations with documentation for a crime that never happened, and if they could get country after country to admit what had happened. So let's presume that Holocaust denial has been dealt a significant blow. That doesn't mean the field is safe. We have, number one, what I would call false equivalence. The false equivalence, very often the best example of that is if you treat Israel as the new Nazis. And the accusation that Israel is committing genocide becomes one of the examples of it. If you also begin to say, and I don't say this as a fan of my distinguished president, but if you begin to compare Trump to Hitler, then you neither understand the phenomenon of Donald Trump, nor do you understand the phenomenon of Adolf Hitler. You have, secondly, in false equivalence, and by the way, the Hebrew language, we discovered at a conference at Yad Vashem last spring, the Hebrew language has a problem because the word compare also means to equate, lahashvot. And what you have is a very interesting thing that you have to make sure when you speak of comparisons that you use the word lahavchin instead of lahashvot. Otherwise, the Israelis in ordinary translations see things dramatically different. You have trite comparisons. Separating children at the borders, which is horrific, is not the equivalent of what happened in the Holocaust. What happened in Pittsburgh, horrific as it was, is not the equivalent of Kristallnacht. But the Holocaust serves a very important social function in Western civilization. It is what I call in my work the negative absolute. We live in a world of relativism. We don't know what's true. We don't know what's false. The one area that we have is that the Holocaust was evil, and consequently everybody seeks to compare it to the Holocaust whenever they want to scream, something is awful and evil. It's why people like Professor Stephen Katz wants to have a very restricted notion of genocide. It's why Professor Alvin Rosenfeld speaks about the end of the Holocaust, in which he means the Holocaust in its social function. We have the cheap use of history to score political points. And by the way, my friends in Israel are not innocent of this. Bibi Netanyahu, the son of a very distinguished historian, began to say that Hitler learned the idea of gassing from the Mufti, not understanding that gassing had been implemented and the gas chambers had been built a month and a half before the meeting between the Mufti and Adolf Hitler. And however evil the Mufti was, he did not serve as the catalyst for gassing. We also had a very interesting thing, which in the Minister of Education, speaking at a conference of 9 ministers of education, castigated the French for the ghettos of Paris and castigated the Austrians for the ghettos of Vienna.
not understanding that neither Austria nor that neither Vienna nor Paris had it, and therefore destroyed itself. We have the rewriting of history. The best example of that is what's happening with the nationalistic governments of South America, of Eastern Europe. Poland has had a remarkable increase in scholarship on the roles of the Poles, both in books by Jan Gross, by Jan Grabowski, by Zimmerman. Dramatic increase in what we know, dramatic use in film, and that has led to a nationalistic government to have a Polish law in which you cannot say something negative about Polish institutions. And this is being said by a man who has been meticulous for 35 years to make sure that we speak about Nazi death camps in German-occupied Poland, and to make sure we never use the term Polish death camps. And we had the Polish law that went originally criminal and then became, after discussions with the Israeli government, became civil. But despite the, or because it got the Israeli imprimatur, it essentially removed the exclusions that it had in the original law for artistic and scholarly expressions. And that means that Poland can now economically destroy anybody who writes the truth. It also means that we cannot trust what happens by Polish historians, because if you can't write the full truth of what the documents say, how are we to believe what you really say? In Hungary, you have a rewriting of the museums, and what you have, ironically, in that is that the formal Jewish community has withdrawn from interaction with the museums because they're trying to exonerate the Hungarians from participation. And Chabad, in order to assume power in Hungary, power that it did not have in Hungary, has participated in this, much to the chagrin of the local community. In Lithuania, you've had a dramatic increase in scholarship. Everybody now has to deal with Timothy Snyder's Black Earth and the notion of double occupation and double collaboration, and the role of the Lithuanians in the murder of the Lithuanian Jews. And yet, at the same time, you now have statues being erected to precisely the nationalists whose hands are filled with Jewish blood. You also have the case of Ruda Vanagat, who wrote a book called Our People, and who essentially was virtually run out of society because of that. The opposite is the case, ironically, in France, which has now moved from its historic notion of resistance to an understanding of collaboration, of collaboration, and furthermore, which understood the role of Mitterrand radically differently. You have a different case in Romania, where the Wiesel Commission, the late Elie Wiesel Commission, published a scathing but accurate report. You also have that in Germany. And you have, finally, the response of anti-Semitism sometimes to truthful history. Ronald Lauder was supposed to be here, experienced this when he was ambassador to Austria during the Waldheim affair. The more accurate the history, the more anti-Semitic the Austrians became. You had this as a response to Switzerland and the Swiss banks, where on the one hand the president made powerful statements, and on the other hand anti-Semitism surged in response to it. We've had the opening for a door for legitimate debate. In America, we in particular have an ongoing debate about FDR and the Holocaust. We have an ongoing debate about the bombing of Auschwitz, which I published a book on that was a conversation between military historians and Holocaust historians. We had the very important book by Richard Breitman and Alan Lichtman, a great Holocaust scholar and a scholar of American politics, on understanding the role. And we also had opposition. We also have an understanding now, because of the climate we live in,
of the extent of opposition to immigration that characterized the 30s. Let me conclude by saying there's some good news. Number one, scholarship is flourishing. Interest in the Holocaust is sustaining itself. We are in a tremendous moment of transition between living history in the life of survivors to historical memory in the life of the generation after. But we've had a successful transition of institutions which have become the harbinger of memory in one respect at the moment of the loss of survivors. A generation ago, we were interested in the question of whether they would be remembered. Now they are remembered. The question is how they are remembered. A generation ago, people used to say never again, and we can't quite say never again because genocide is a recurring phenomenon, and consequently the most we can say is never again with our consent, without our opposition, without our protest, without taking significant action. Israel is now asking different questions. If before Israel was content with the notion that powerlessness invites victimization, therefore that is the justification for an empowered state, it's now asking the question, what do you do after you've assumed power? And it's beginning to explore some of the issues, as we have been doing in the United States and elsewhere, about the role of Holocaust memory in encouraging pluralism and democracy, respect for the innate value of every human being, and the reality of accepting the other as an addition and as a blessing to the totality of society. Спасибо большое. Спасибо большое, профессор Бринбаум, за вашу лекцию, я бы сказал, с очень многими интересными темами. Я надеюсь, что если у нас останется немножко времени, то, возможно, будут вопросы и дискуссия вокруг вашего очень интересного доклада. I will repeat for you personally. Сейчас я предоставляю слово профессору Российского государственного гуманитарного университета Борису Львовичу Хавкину, автору нескольких книг и множества интереснейших статей, которые посвящены Германии после прихода Гитлера к власти, Германии 30-40-х годов, специалисту по еврейскому, по сопротивлению в Германии, и его последняя книга как раз и о Холокосте в Германии, и о еврейском сопротивлении, по-моему, вот-вот должна выйти в издательстве Российского государственного гуманитарного университета. Борис Львович известен также как один из ведущих редакторов, с моей точки зрения, одного из главных исторических журналов России «Новая и новейшая история», человек очень широкой эрудиции. И сегодня он представит свой доклад «Мартин Лютер как теолог Холокоста». Пожалуйста. Спасибо, дорогой Илья Александрович. После такого вступления можно только откланяться и удалиться. Но я бы хотел перед этим поприветствовать всех присутствующих, и в особенности дорогого Илью Семеновича Кремера, действующего профессора лингвистического университета, старейшего российского германиста, участников Великой Отечественной войны, участников штурма Рейхстага и вообще замечательного человека. Спасибо, дорогой Илья Семенович, что вы сочли возможным сегодня к нам прийти. Тема моего выступления – Мартин Лютер, теолог Холокоста. Вот на экране вы видите презентацию, так что вам будет веселее смотреть картинки и слушать меня. В октябре прошлого года, 2017, в мире широко отмечалось 500-летие реформации, кардинального сдвига в христианском вероучении, начатого немецким богословом Мартином Лютером. Лютер – создатель современного немецкого языка, переводчик Библии на немецкий язык, фигура сложная, неоднозначная, противоречивая. Великий немецкий поэт XIX века Генрих Гейне, сейчас посмотрим, вот он, да, подчеркивал, что Лютер не только самый большой, но и самый немецкий человек в истории Германии.
что в его натуре сочетались все добродетели и все недостатки немцев. В этой связи приобретает особый смысл проблема отношения Лютера к евреям и, что самое главное для нас, сегодняшнее отношение к этой проблеме. В 1985 году в Германии вышел в свет сборник под названием «Мартин Лютер и евреи. Евреи и Мартин Лютер». Книгу предваряет вступительное слово германского политика Йоханнеса Рау. Он был с 1999 по 2004 год президентом Федеративной Республики. Вот доктор Рау сказал, цитата, «Сегодня мы должны сказать, что, хотя нам невыносимо это слышать, что у Аушвица есть христианская предыстория. Мы не можем после Аушвица не думать о том, что евреи умирали не только от ядовитых газов в его камерах, но также из-за антисемитского ядовитого облака, которому уже сотни лет». Когда 7 декабря 1970 года канцлер Германии Вилли Брандт встал на колени на месте бывшего варшавского гетто, он каялся и просил простить не нацистов, а немецкий народ, а стало быть и Мартина Лютера. Лютер и сегодня по влиянию на умы немцев занимает одно из ведущих мест. По данным социологических опросов в Германии, это данные телеканала CDF, на вопрос, кто величайший немец в истории Германии, респонденты дали такой ответ. На первом месте оказался канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, на втором месте Мартин Лютер, на третьем Карл Маркс. Проблема антисемитизма Лютера стала одной из центральных тем 500-летнего юбилея реформации. В этой связи канцлер Германии Ангела Меркель, дочь протестантского пастора, в видеообращении от 28 октября 2017 года отметила, что важно показывать не только сильные, но и слабые стороны Лютера, в частности, подвергать критике его отношения к евреям. Нам нужно представлять историю во всей ее полноте. Аналогичную точку зрения высказала глава Евангелическо-лютеранской церкви Центральной Германии епископ фрау Ильза Юнкерман. Цитата. «Церковь выступает за сохранение своей истории, какой бы болезненной она ни была». Алехандро Борель Антон, генеральный приор монашеского ордена августинцев, в котором до 1524 года состоял Мартин Лютер, в канун юбилея дал крайне негативную характеристику Лютеру. Нынешний глава августинцев назвал основоположника реформации человеком, цитирую, «упрямым, нетерпеливым, оскорбительным и грубым». Испанский католический священник подчеркнул, что Лютер был сильно скомпрометирован национализмом и антисемитизмом, которые бросили свою мрачную тень на всю историю последующих веков. Совсем недавно, 4 октября этого месяца, этого года, Ангела Меркель во время визита в Израиль напомнила о вечной обязанности немцев помнить о Холокосте и бороться с антисемитизмом. Цитата. «Примерно 80 лет назад, в ночь погромов 9 ноября, еврейский народ в Германии столкнулся с беспрецедентной ненавистью и насилием. За этим последовали невиданные преступления Шоа, его разрыв с цивилизацией. Из этого следует вечная обязанность Германии помнить об этом преступлении и бороться с антисемитизмом, ксенофобией, ненавистью и насилием». Канцлер Германии с сожалением констатировала усиление волны антисемитизма в Германии в последние месяцы. Трудно найти в современной Германии обвинения более постыдные, вызывающие столь острую и болезненную реакцию в обществе, чем упрек в неприязненном отношении к евреям. Вспоминаются средневековые еврейские погромы, изгнание евреев из немецких городов в средние века. Из XIX века на память приходят слова историка Генриха фон Троичке «Евреи – наше несчастье».
антисемитские высказывания немецких философов Дюринга, Гегеля, Канта, Фихте и даже Маркса, деды которого были раввинами. В 20 веке из небытия всплывает преступный Третий рейх с его окончательным решением еврейского вопроса. Затем последовал разгром нацистского государства, послевоенная принудительная денацификация, долгое и трудное преодоление Германии своего прошлого. И вот в современной федеративной республике, власти которой выступают за возрождение еврейской жизни в стране, вновь актуален еврейский вопрос. Отметим, что за последние 20 лет Германия приняла более 200 тысяч евреев из бывшего Советского Союза. Из них более половины не вошли в еврейские общины, но так или иначе численность еврейского населения в современной Германии значительно меньше, чем численность еврейской общины Германии в 1933 году. В 1933 году в Германии жили более полумиллиона евреев. Поводом к новым общественным дебатам по еврейскому вопросу стал средневековый барельеф на фасаде Шлосскирche, замковой церкви в Виттенберге. Этот скандал перешел на деятельность Мартина Лютера. Именно в Виттенберге в 1517 году Лютер огласил свои 95 тезисов, что привело к расколу римско-католической церкви и зарождению протестантизма. Речь идет вот о чем. О памятнике вульгарного антиеврейского искусства композиции «Юдензау» «Еврейская свиноматка», воплощающей в камне распространенное юдофобское оскорбление «еврейская свинья». Хотя такие скульптуры встречаются сегодня нечасто, они сохранились на фасадах Бранденбургского, Виттенбергского, Кёльнского, Регенсбургского, Хайльсбронского и других соборов. Наиболее известная из них, Виттенбергская, называется также «Лютерзау», «Свинья Лютера». Она была создана около 1300 года, то есть за 2 века до Лютера. На барельефе изображены евреи, сосущие свиноматку, и раввин, который смотрит ей под хвост. Символизм отвратительный заключается в том, что евреи якобы получили свое пропитание и священное писание от нечистого. Свинья считается в иудаизме нечистым животным. Спор о Юдензау шел на фоне резкого роста числа иммигрантов-мусульман, которые в последние годы приютила Германия, и получения на парламентских выборах в 2017 году партии «Альтернатива для Германии» почти 13% голосов. Эта исламофобская и антиэмигрантская партия заявляет, что те, кто представляет проблему для евреев сегодня, в первую очередь являются людьми арабо-мусульманского происхождения. Многие недавние беженцы прибыли в ФРГ из стран, в которых Израиль воспринимается как враг. Эту враждебность они распространяют на евреев в целом, что ведет к открытым проявлениям антисемитизма в Германии, вплоть до вооруженных нападений на евреев. Доктор философии Христиан Хардингаус, изучающий проблему антисемитизма в современной Германии, еще в 2012 году опубликовал исследование «Der ewige Jude und die Generation Facebook», охватившая 1200 пользователей социальной сети StudiVZ, это студенческая сеть. Половина опрошенных заявили, что, цитирую, «евреи поднимают слишком много шума вокруг своего прошлого во времена Третьего рейха». Еще 20% заявили, что во времена национал-социализма евреев было за что преследовать. 30% высказали мнение, что евреи отличаются от других людей, поскольку им присущи такие отрицательные качества, как скупость, жадность и высокомерие. Конец цитаты вот этого опроса. Антисемитские выступления мусульман в Германии вызвали в немецком обществе дискуссию об так называемом импортированном антисемитизме. Против такого тезиса возрождает, спасибо за письмо, у меня 1 минута, я ничего сказать не смогу, берлинский политолог Анна Гольденбоген, цитата, вот вы видите, «Разница в том, что многие немцы допускают антисемитские высказывания скорее в пивных или у себя на кухне, а мужчины-мусульмане выкрикивают их на улице. Они озвучивают то, что думают многие, но, учитывая немецкую историю, сказать вслух не решаются».
пропускаю почти все. Скажу, что дискуссия о Юдензау приобрела довольно острый характер, и германское общество раскололось как на сторонников сохранения Юдензау в том виде, в котором это самое произведение существует, так и на противников. Но противники тоже выступают не с позиции антисемитизма, а просто как люди, считающие возможным и необходимым сохранить этот памятник как памятник истории и культуры со всякими необходимыми пояснительными текстами и комментариями. Но эта позиция значительной частью немецкого общества не принимается, вплоть до судебного процесса, который сейчас первой инстанции состоялся в Виттенберге, но суд первой инстанции этот вопрос не решил, и вопрос перенесен в земельный суд. Вопрос о сохранении Юдензау. Причем здесь Лютер, отвечу, что Лютер активно использовал Юдензау в своем творчестве, и есть ряд очень известных, до сих пор, к сожалению, популярных антисемитских памфлетов Лютера, которые из-за нехватки времени и из-за нежелания пропагандировать антисемитизм я цитировать не буду, но интересующиеся легко найдут их в интернете. Спасибо за внимание, Илья. Спасибо большое. Thank you very much, Boris. That was very, very interesting. I can mention to you that in Uppsala, Sweden, the main church of this Church of Sweden also has a Judezau. And they refused to remove it from their main church. And it was built during a time when there were virtually no Jews in Sweden. It's now my pleasure to introduce Dr. Linus Venkauskas, PhD in history. Linus is an expert on Lithuanian anti-Semitism and works at the Vytautas Magnus University in Kaunas. He also works with a project which is very close to my heart about Shugihara and the Diplomats for Life Foundation, where he had organized a very, very interesting conference now 2 years ago, a little over 2 years ago, which was entitled Casablanca of the North, to indicate how Kaunas played such an interesting role in the rescue of Jews. And with that, I will turn the time over to you. So, thank you very much. Спасибо очень за приглашение на эту конференцию, но мой доклад будет на английском, потому что как это стал рабочий мой язык. So I'm turning into English, and I will speak a little bit about Lithuanian anti-Semitism in 1941. On June 22nd, 1941, Nazis invaded Soviet Union, and it was former Lithuanian territory. And from this kind of perspective, in Lithuania nowadays collective memory, this is some kind of important date because there was an uprising organized by Lithuanians, and I will start my presentation from there. So summer and autumn of 1941 was the bloodiest period in Lithuania's history. Never before so many people were killed in such a short time, and these were Lithuanian Jews, and together with local communists. Lithuanians perceived that they are fighting against Soviet occupation, against Soviet regime, and against communists first of all. On propaganda and communication level, June uprising was presented as Lithuania's fight for independence. Uprising was inspired and coordinated by clandestine organization, Lithuanians Activist Front, LAF. And this is very important to know that in the name of the organization was Lithuanians only, with very clear in ethnic identification. This organization was founded by Colonel Kazys Škirpa in his apartment in Berlin on November 17, 1940. Where Škirpa was former Lithuanian ambassador to the German Reich. Formerly, organization was founded to fight for independent Lithuania, but parallelly, anti-Semitic phraseology, rhetoric, and stereotypes were used.
It was not a form of the very beginning, but very, very rapidly this anti-Semitic rhetoric started. Actually, they started to issue newspapers, so first number was without an anti-Semitic rhetoric, just declarations that Lithuania is again independent, and from the second, a lot of anti-Semitic declarations took place. And of the main stereotype used in that day's rhetoric and by this Lithuanian organization, this rebels uprising, was equation, equality mark between Jews and communists. In every newspaper article, in every public discussions, it was very clear that Jews and communists are the same. So ideological job for uprising of June 1941 as anti-Soviet was done by LAF, but partly it was a distribution of anti-Semitic propaganda as well. For example, in some documents it was written that privilege of Vytautas the Great, one of the Grand Dukes, a medieval ruler of Lithuania who invited Jews into Lithuania, so this privilege of Vytautas the Great given for Jews to settle in Lithuania is recalled back forever, and Jews will not have any place in Lithuania. LAF addresses and propaganda did not call inhabitants to kill Jews directly, but created distance between Jews and non-Jews, which facilitated killing of the Lithuanian Jewry. Later on, during Nazi occupation period and after Second World War ended, primarily in emigre circles, those who fled to the West, the position that liberation of Lithuania is only responsibility for Lithuanians was very clear. No other national groups living in Lithuania should participate in such a process. Parallelly, another statement entrenched. Lithuanians have suffered the most from both Soviet and Nazi occupations. They were the victims first of all. Such a mindset became quite defensive. During the war, Lithuanians have not done anything bad. Holocaust was a Nazi plan, and they killed local Jews. Occupation was mentioned, so usually with the reference that these were criminals or mentally ill people, and they do not count as Lithuanians. Instead of balance looked on Lithuanian-Jewish relationship, tolerance in this emigre circle, Lithuanian tolerance and well-being of Jews were underlined. This statement had reasoning but was not balanced because there was anti-Semitism in pre-war Lithuania, there were some conflicts between Jews and Lithuanians. On the other hand, there were no severe pogroms or Jews killings before summer of 1941. Censorship of President Antanas Smetona, he was authoritarian leader. Lithuania started as a democratic country in 1918, but ended as an authoritarian regime. So censorship of Antanas Smetona and his administration, positive attitude towards national minorities in Lithuania in general and in Jews in particular, eliminated larger manifestations of anti-Semitism, let it be rhetorics or violence. But those who have created LAF on a large number were anti-Smetona, saying that he was a leader, that he as a leader and president was too weak. He was not taking enough measures to strengthen Lithuanian nation. So in some cases, criticizing of the Jews, in fact, was critique to Smetona and his regime. Nazi occupation in summer of 1941 had opened the gates for anti-Semitic rhetoric. But here it must be said that those Lithuanian writers who spread anti-Semitic attitudes consisted minority. Problem was that they had no opponents. Situation developed following the saying, for evil to overrule, it is enough for good people to remain silent. And society was silent at the moment. But at this point here, attention should be drawn that already a year, Lithuania was under Soviet occupation. That means that Lithuanian state institutions did not function. Society was lost between different regimes and sentences to Siberia on June 14, 1941, just before Nazi invasion, sort of cleaned up public space, since a lot of educated, influential, and open-minded people were deported. In such a way, vacuum of values and authorities was left. But after the war, emigres
were not in Siberia, they were in the West, those who emigrated after the Second World War ended. But they still saw June 22nd uprising as some heroic act, openly neglecting its links with Holocaust and anti-Semitism. Kazys Škirpa himself settled in the USA and wrote a memoir book called Sukilimas, or Uprising. Described events of June 1941 in his way, but in his archives there were manuscripts left showing that in these manuscripts Škirpa demonstrated anti-Semitic views, claiming that Jews have sold Lithuania to Soviets and some other stereotypes as well, but in the book there is no such statements at all. He understood attitudes and values of the United States of America, that anti-Semitism will not be tolerated, so he omitted some manuscript places. But still he felt a patriot of his country, now under the Soviet occupation, which he escaped. Other emigres felt the same, so for them the only heroic act showing strength of the nation was the uprising. Mentally and emotionally, this image functioned as an eye band, filtrating only heroic fight with Soviets and ignoring everything else, first of all, anti-Semitism. Nostalgia for uprising of June 22, 1941 is still present and nowadays, but it is more linked with older generation, be it emigres or local people. For them, it is still a heroic act. Some of them would repeat the same stereotype. Jews were active collaborators with Soviets, that's why they were also persecuted. Some of them would give a whole conspiracy theory of Jewish plot, but here again it must be said that they do not have big audience. They not use modern mass media channels, etc., being let's say older people. So the uprising supporters might be called more like some kind of club. In close circles they are sharing this information. But here it must be said that in 2015-2016, a group of citizens addressed Lithuanian parliament, Seimas, asking the declaration of rebels and provisional government, stating re-establishment of independent Lithuania on June 23, 1941, would be given an official status. And this declaration of independence was followed by the saluting Adolf Hitler and his genius and as a leader of the nations. One of the reasons was the 75th anniversary of the uprising. Seimas parliament did not accept the proposal, and majority of those who made this proposal were members of the uprising or their family members. So they have some kind, let's say, personal memories or interests. Argumentation was the same. Why to put it on higher status? Brave fight for the freedom of the state. 3 years before, in 2012, Juozas Ambrazevičius Brazaitis was reburied in Lithuania, in Kaunas, nearby Resurrection Church, the place where persons with big merits for the state ought to be buried. And Brazaitis was head of provisional government, which declared independence of Lithuania on June 23, 1941, but at the same time saluted an Adolf Hitler. Society, of course, was split up. Some were pro this action, some said it is nonsense, but the burial took place primarily inspired by some conservative politicians. It was an official burial ceremony paid by the state, let's say. Looking at the events of summer 1941 in Lithuania, its memoirs, it could be done few more remarks. Memoirs of these events belong to a certain group of society. Events themselves show that Lithuanian society of that period was not resistant enough against Nazi propaganda and accepted anti-Semitic rhetoric. In Lithuanian society itself, there were persons sharing anti-Semitic views, and it was the best time for them to reveal these attitudes and try to impose them on the rest of the society. While remembering uprising of June 22, 1941, for quite a long time, anti-Semitic segment was ignored, neglected, or justified by assumed Jewish betrayal of Lithuanian interests. Attempts to give for provisional government or uprising some national or state status was not approved by the authorities, thus there were some attempts to promote provisional government or uprising. But within recent years, the most important thing is that Holocaust in Lithuania became part of fiction and theater. These fears affect mass consciousness more than scholar research or academic publications. More than that, Jews in general in Lithuanian literature were very rare characters starting from the middle of 19th century, not to speak about sympathy, attempts to understand Jewish identity and mentality,
very few exceptions could be done, but the whole process started in 2011. Some books were published, fiction books, some plays were written where this uprising was depicted according to historical truth, that they participated into anti-Semitic actions, some of them participated in Jewish killings and things like that. So by concluding, I would say that this is the most important turning point, that Jews are, Lithuanian Jewish relationships and Jews are put into Lithuania, let's say, fiction creation, and they are depicted, which to my mind still has much more effect than just scholar research. So thank you for your attention. Thank you, Linus. It's now my pleasure to introduce Dr. Semyon Charny. Semyon is a long-time analyzer of anti-Semitism in Russian media, mass media, and the internet. Semyon is also working with and is a member of Memorial Society and cooperates with other Jewish organizations in Russia. So, please. Спасибо. Значит, да, доклад мой посвящен ситуации, сложившейся с материалом об отрицании Холокоста в основном в российском сегменте интернета, потому что если обозревать мировой сегмент, это можно сразу заказывать здесь ужин и завтрак, ибо это достаточно долго. Значит, собственно, ситуация какова? В последние десятилетия практически вся ксенофобская пропаганда, это относится не только к отрицанию Холокоста, ушла в интернет в России. Я подозреваю, что та же ситуация оказывается и в других странах. Значит, это вызвано несколькими причинами. Во-первых, если говорить о России, это достаточно жесткие действия властей по пресечению любой такой активности пропагандистской в виде газет, в виде книг и так далее. Значит, вторая вещь. Да, уход в интернет позволяет избавиться от этого преследования. Поскольку, во-первых, интернет предполагает анонимность, хотя бы какую-то. И второе, можно защитить от преследования, разместив свой сайт формально не на той территории, где ты живешь. Вот. Именно поэтому большинство сайтов, занимающихся сайтов отрицателей Холокоста на русском языке, они не имеют окончания .ru. Там может быть org, com, все что угодно. Вторая вещь, пожалуй, самое главное. Выход в интернет дал отрицателям возможность общаться с аудиторией на порядке, превосходящей ту аудиторию, с которой они говорили раньше. Значит, при этом, поскольку интернет в последние годы стал абсолютно массовым, если лет, 10 назад, или даже меньше, интернетом пользовалось в России процентов 15 населения, то сейчас интернетом пользуются практически все в самых глухих местах. И причем даже не столько именно собственно интернет, сколько социальными сетями, которые стали необыкновенно популярны. Эта массовость привела к тому, что в интернет выплеснулась масштабная аудитория, в основном либо молодежная, либо люди, получившие достаточно, в общем-то, малое образование, но уже, так сказать, средних и старших возрастов. И те, и другие достаточно мало знали и знают о том,
что реально происходило во время Холокоста. И, соответственно, и те, и другие оказываются достаточно легкой добычей отрицателей Холокоста. При этом со стороны социальных сетей мы не наблюдаем особого желания бороться с таким контентом. Вот. Наиболее известное в этом смысле это знаменитое заявление основателя Facebook Марка Цукерберга, сделанное в июле этого года, о том, что Facebook не будет, соответственно, блокировать и удалять контент отрицателей Холокоста. У Цукерберга была такая любопытная ремарка, что я, конечно, еврей, мне очень противно это отрицание Холокоста, но люди же имеют право ошибаться. Вот. Надо сказать, в этом контексте это право на ошибку напоминает довольно известный мрачный милицейский анекдот про человека, который 3 раза упал на собственный нож. Значит, чем такая политика вызвана? Такая политика социальных сетей вызвана довольно простой вещью. Руководство сетей боится потерять значительное количество пользователей и, соответственно, денег, которые они могут принести, как в виде непосредственно каких-то оплат каких-то услуг, так и в виде там, просмотров рекламы, еще что-то такое. Потому что они, в общем-то, видя большое количество контента, могут предполагать, что интересуется им большое количество людей. Так или нет, мы не знаем, но скорее можно предполагать, что цифры реально интересующих значительно ниже, а перед нами некоторый, так сказать, раздутый пузырь, на который смотрят представители социальных сетей и предпочитают перестраховаться. Поскольку пузырь может быть и не таким большим, но если вам вдруг кажется, большие деньги пропадут, спрашивать будут, естественно, с них. Вот. Значит, теперь, что касается самого содержания. В основном, конечно, в русскоязычном интернете это перепевки западных заявлений и мифов отрицателей. Причем встречаются они в самых неожиданных местах. Например, ну, это не совсем отрицатели, конечно, например, вот миф о том, что евреи покорно шли на бойню, попался мне в совершенно необычном месте. Буквально вчера, значит, мне попалась публикация одного чиновника, ныне сидящего в Лефорте по обвинению в коррупции. Значит, он описывал, как он встретился с другими такими же чиновниками, поговорили за жизнь, и вот он попросил, а можно я вас напишу в своем блоге? Он еще блог ведет. Они говорят, нет, вот не надо. Вот говорит, вот такие же трусливые, как евреи, которые сами шли в печи, а на тех, кто пробовал сопротивляться, сами шикали. Вот. То есть это не то, что человек сам как бы сильно антисемитски настроен, просто это вот у него мелькает как часть его сознания. А если говорить о непосредственно российском изобретении, то, значит, есть и такое. Очень долго здешние отрицатели ничего особенного придумать не могли, ну, кроме, конечно, насмешливого переиначивания слова «холокост» в «лохокост». Вот. Но, однако ж, где-то год назад нашелся человек, который все-таки подумал и изобрел, значит, внес свой вклад в отрицание Холокоста. Вот. Чем-то ему не понравился МПЦ «Холокост», который возглавляет сидящий Илья Александрович Альтман. И человек начал публиковать статью за статьей, в которой писал, что МПЦ «Холокост» проводит в России занятия, цель которых внушить русским вину за гибель 1,5 миллиона евреев, что значит русские этих евреев якобы убили, а потом явятся злобные евреи из конференции или из Израиля и потребуют с России денег за 1,5 миллиона убиенных.
Вот. Выглядит, конечно, как форменный бред. Этот бред регулярно печатается, я, по-моему, штук 6 статей за последние 1,5 года нашел. В том числе он печатается в газетах, которые попадают в, и это тоже достаточно плохо, они попадают в выдачу агрегатора Яндекс.Новости. То есть их читают люди, которым интересно прочитать про евреев и про Холокост, им попадается эта статья. То есть им даже что-то особо искать не надо. Это не ситуация, когда ты ищешь в каком-то там далеком сайте, тебе нужно пролезть через несколько ссылок и так далее. Нет, прямая ссылка. Вот, это о ситуации. Теперь что с этим можно делать? В принципе, тут ситуация делится на две вещи. Во-первых, реакция правоохранительных органов. Здесь можно сказать, что, к сожалению, реакция, если она будет ограничиваться размером только России, то это будет хлебание супа вилкой. Поскольку любой закрытый сайт, во-первых, есть возможность пробиваться к любому заблокированному сайту, это, конечно, сложнее, но можно. Это уже опробовано на оппозиционных сайтах, которые здесь закрывали. Открываются их зеркала, открываются возможности для прохода, всякие там программы через Tor, через какой-нибудь там Darknet. Вот, это все используется. Вот, поэтому единственная возможность как-то с этим взаимодействовать, сейчас раздаются в мире голоса о принятии некого акта, регулирующего интернет, и, вероятнее всего, может быть, еврейским организациям стоило бы этим заняться. Если переговоры о таком акте будут вестись, как-то пролоббировать главу о том, что будут специальные меры в отношении ксенофобского контента. Не обязательно отрицание Холокоста, потому что если это будет только отрицание Холокоста, это скорее вызовет негодование по принципу, что у всех были жертвы, почему лезут одни евреи. Вот, скорее, проще стоит сказать, что отрицание геноцидов. Вот, потому что иначе сайт будет регистрироваться на каких-нибудь Каймановых островах или еще где-нибудь со свободой слова. И на все попытки его закрытия будет просто публиковать данные, как к ним лучше прийти, обойдя те или иные ограничения. Значит, это первая вещь. Вторая вещь, которая не менее важна, это, собственно, просвещение. Потому что бить дубинкой, конечно, хорошо, но, к сожалению, от дубинки может устать рука. Вот. И что, собственно, нужно? Значит, на Западе уже лет 15 назад опубликовали так называемые ответы не скоро, когда вместо антифашистов собрали наиболее интересные аргументы отрицателей Холокоста и опубликовали их на английском. Сейчас эти ответы переведены, тоже довольно давно на русский язык. Вот. Но проблема в том, что с тех пор прошло много лет, отрицатели поменяли часть своих аргументов, что-то добавили, где-то прибавили аргументации, наиболее нелепые вещи убрали. Вот, и в принципе было бы хорошо сделать новую версию этих ответов, вот, опубликовать и на русском языке, и на остальных основных языках тоже, для того, чтобы вот та самая аудитория, которая достаточно мало знает о Холокосте или почти ничего не знает, вместо того, чтобы подать в лапы отрицателей Холокоста, смогла бы внятно и четко прочесть аргументы, которые показывают, что перед нами не научная теория, или там альтернативная научная теория, которую замалчивают злобные официальные историки, а мифология или, в худшем случае, вранье и надувательство. Спасибо. Большое спасибо, Семен. У нас остается 3 минуты до завершения нашей сессии, поэтому возможны вопросы или, может быть, какие-то комментарии, если они у вас будут. Пожалуйста. Я несколько секунд. Я много лет был школьным преподавателем, и были у меня
Значит, моя фамилия Дашевская, я уже представлялся сегодня. Я представляю организацию Московский антифашистский центр. Сам я много лет был школьным преподавателем, в то же время я и наукой занимался, я кандидат исторических наук. И хочу просто сказать, вот в связи с тем, что сейчас говорил Семен Чарный, что мне доводилось в старших классах самой обыкновенной московской школы, где-то там в районе Медведково, видеть людей, молодую девушку, как сейчас помню, которая начиталась изданных по-русски отрицателей Холокоста. Были у нас такие издательства, которые книги выпускали, им за это ничего не было. Там переводили на русский язык известных западных авторов. Вот, в частности, вот этого Юргена Графа, еще кое-кого. И вот я видел и хорошо помню таких своих учеников, которые это читали, верили и очень недоверчиво меня слушали, когда им пытался объяснить, что это все неправда. Так что весьма актуально то, что вот Семен Чарный нам сейчас рассказывал. Спасибо большое. Я думаю, что сегодня была достаточно интересная сессия, и мы меньше, к сожалению, чем задумывали, говорили о различных формах противодействия, одной из которых вот у нас Ольга Орешкина поднимает руку, но я позволю себе озвучить как раз ту деятельность, которую мы проводим, Центр «Холокост», вместе с евангельскими христианами России, по курсам, в которых принимают участие не только и не столько педагоги, это есть отдельная программа заочных курсов, а вот те люди, которым действительно важно на примере знания истории Холокоста противостоять антисемитизму на местах и очень часто в глубинке России. Мы не затрагивали с вами актуальные для России, в общем-то, вопросы судебного преследования антисемитов, но здесь тоже есть информация положительная о тех, кто отрицает Холокост, в частности, так называемый академик Платонов, вот, наконец-то привлечен к суду, это как раз заслуга присутствующего здесь и выступавшего господина Дашевского и его коллег по Московскому антифашистскому центру. Мне кажется, что помимо прямого отрицания Холокоста, остается очень важная проблема преуменьшения Холокоста как такового. И проблема в том, что на Западе, в частности в Германии, сегодня все чаще под жертвами Холокоста называют всех жертв национал-социализма. Происходит парадоксальное возвращение к временам Советского Союза, когда все жертвы нацизма были просто мирными гражданами, независимо от национальности. Термин стал популярен. Популярен настолько, что под него сегодня подстраиваются очень многие и разные понятия. И мне удивительно, что АЭРО, та организация, которая должна, Альянс памяти о Холокосте, заниматься прежде всего вопросами, связанными с Холокостом, уделила почти 10 лет подготовке определения антисемитизм. И ровно за этот же самый период времени трактовка термина «Холокост», она ушла в сторону. С одной стороны, если говорить о проблеме отрицания Холокоста, парадоксальным образом, возможно, это нам как бы на руку, потому что при такой широкой трактовке отрицатель Холокоста отрицает все преступления нацистов. Но мы видим парадокс, и в этом действительно важное, ведь очень осторожно они говорят, особенно тех, кто публикуется в России, о преступлениях национал-социализма в целом. А вот преувеличение якобы еврейских жертв – это мейнстрим этой деятельности. На это стоит обратить внимание, и термин «Холокост», его точное толкование крайне важны, в первую очередь в образовательных целях и просветительских. И здесь в данном случае особенность России, где ее лидеры очень долго, если говорили о Холокосте, то где-то происшедшем там в лагерях смерти на территории Польши, сегодня очень четко говорят о Холокосте, говорят о еврейских жертвах, именно той политики, которую мы называем Холокостом. Большое спасибо всем присутствующим. Да. И, к сожалению, у нас просто как бы... Microphone.
очень хорошая идея Семена сделать ответ антисемитам. Вот. И вчера я слушала Леонида Гозмана, и у него как раз тема доклада была «Диалог с антисемитом». И вывод такой, что мы никогда не дадим им то, чего они просят. И вот хорошо бы вам подискутировать, может быть, с Леонидом, и родятся вот эти самые ответы антисемитам. Это очень актуально, опубликовать вот такую я вещь. поддерживаю эту идею. Вот. Извините. Всем. Да, сейчас перерыв, и через полчаса у нас очень важное последнее пленарное заседание, где как раз модератором, один из модераторов будет Майкл Беренбаум. До встречи в конференц-холле, а потом закрытие нашей конференции. Спасибо. Если кто-то еще не получил сборники нашей конференции, предыдущей, если есть несколько человек в зале, которые вот специально пришли, то напротив конференц-холла это есть.